Bueno, entonces vamos a empezar entonces en este momento el segmento de revisión de rodilla y como ustedes pueden ver tenemos tremendos personajes moderados por nuestro querido amigo el doctor David Blaha. Está Charles Nelson, David Backstein, ya lo han visto ustedes. Está nuestro gran amigo Kelly Vince, representando a la provincia está el doctor John Byron Alzate y órale está nuestro buen amigo Efraín Díaz Borjón. De manera que, doctor Blaha, usted tiene la palabra. Here we go. Buenas tardes, y'all. Buenas tardes. This session's on knee revision. It follows the first session on hip revision. Some of the principles will be the same. Some of the principles are different. We start off with a talk about the management of instability during revision from tenured professor at the Hospital for University of Pennsylvania, Charles Nelson. Thank you, David. And Julio, thank you for the invitation. And it's impressive that you're able to get together such a nice faculty in these times. So could I please have my slides? All right. So next slide, please. So these are share your screen. Next slide, please. So what I'd like to do is discuss the prevention and treatment options for instability after knee replacement surgery. We'll review the evaluation and management of the unstable knee. It's important for us to understand when surgical intervention is indicated in the setting of clinical instability, and then review some of the technical principles and the role of constraint during revision knee replacement for instability. Next. So why do knees fail? And there have been a number of studies looking at this, and the three most common reasons in whatever order are instability, aseptic loosening, and infection. So this talk, we're going to talk about instability. Next. A group at Stanford has looked at instability and has categorized it in the knee replacement setting into 6 categories, what they call flexion extension gap mismatch, component malposition, isolated ligament insufficiency, extensor mechanism insufficiency, component loosening, and global instability. Many of these are technical issues. So here we look, and often you'll have more than one at the same time. So here you have a situation where we have a flexion extension mismatch. You can see that the surgeons over-resected the posterior condyle on this knee compared to the contralateral knee, probably added a little bit of slope, and the tibial component also looks like it could be loose. So in this case, you have 2 different etiologies contributing to the instability. Next. Here we have a situation where the femoral component is loose and has subsided in the varus, but you can see looking at the x-rays that the original tibial component was placed in a lot of varus. So again, probably component malposition and loosening are both contributing in this situation. Next. And then here we have a situation of global instability with an extensor mechanism disruption, and you'll notice that that patella is riding high, the tibial tubercle is missing, there's a tremendous amount of bone loss. Next. So on clinical examination, many times you can assess these people in flexion. Can we play that video, please? And you'll notice in this situation, if it's sagging down before the reflex, the tibia will move proximally so it gets a fulcrum and then will extend. Next. So the clinical evaluation, you have pain with activity, recurrent swelling, recurrent effusions. These patients will often have some uneasiness going downstairs or going down inclines where they either feel less confident or note instability. Often it's improved with bracing, and I prefer braces that provide not just varus valgus protection, but also some AP protection. And you will often note instability on examination. Next. But most of those are
not as objective complaints. So many times you'll have a situation where somebody's knee feels looser than somebody else's knee, and the patient whose knee feels looser may be complaining of less symptoms than the patient whose knee feels unstable but not so unstable. So this is the only study that I'm aware of looking at something objective for assessing instability. And this was a study out of the UK in 2014 in the Bone and Joint Journal. And they looked at 25 patients undergoing revision knee for instability, and they compared them to 183 control total knees. They used something called a Nottingham rig, where essentially they pushed on something and there were revolutions like a bicycle tire. And they noticed that the unstable knees always had decreased acceleration and they were slower at mid-push, always, consistently. And the stable knees were never slow at mid-push. And when they had successful revision in these patients and they no longer complained of instability, they had returned to baseline. Next. So as far as prevention is concerned, the surgical technique is critical. So in addition to avoiding iatrogenic ligament injury, it's important to appropriately size and rotate your device and fill the flexion gap and the extension gap with an appropriate size polyethylene. And when this is done, in most cases, instability can be solved. It's also important to remove osteophytes because osteophytes will tend to soft tissues in certain positions, but not in other positions, and may make it difficult to be able to achieve stability throughout the range of motion. In some cases, when soft tissue balancing is either not possible or practical, you might need to add a more constrained device. And if it's unidirectional coronal instability, often a non-link constrained condylar type of implant works. And when you have multi-directional instability, particularly if there is sagittal instability and hyperextension, then you may need a rotating hinge style device. Next. So this will be a primary knee that I'm just going to show just to talk about avoidance. This is a 55-year-old woman with a BMI of 50.7 undergoing a knee replacement. Next. These are preoperative x-rays. You'll note the very, very large medial osteophytes and the varus deformity in this patient. Next. Please play the video. So in this case, it's going to be important to get this aligned and rotated properly. So for measured resection, you can look at your mid-trochlear line and your epicondylar axis, which are marked out here, and they're typically perpendicular one another. And you can also look at gap balancing, and you can do a combined approach where you look at both factors. Gap balancing is valuable when the osteophytes have already been removed and there's no abnormalities in the ligament tension. But in this case, if you look at those holes, those are essentially perpendicular to the mid-trochlear line or parallel to the epicondylar axis. We can put in laminar spreaders to assess tension. We can look at the difference. And this knee was slightly tighter medially, very slightly, but when we release osteophytes, it becomes balanced. Essentially, then you can assess your flexion extension balance, both with a spacer block, as we show here. And again, if you do it appropriately, it should be stable both in flexion extension. And then here you can see with the components, there's no lift off. And then it's also stable as we bring it down into full extension with varus and valgus stress. So next. Next. So we'll talk about a few sample cases of instability. In some cases of instability, you may be able to use a non-constrained implant. In other cases, you may need a constrained implant. So we'll start out with a 68-year-old woman who's 3.5 years after a primary total knee at an outside hospital. She had longstanding pain, instability, and recurrent effusions. The patient had had multiple corticosteroid injections and aspirations by her prior orthopedic surgeon, and presented to see us with 2 to 3 plus laxity to both varus and valgus stress in both flexion and extension. Her inflammatory and infectious workup was negative. Next.
So here are her radiographs, and you'll see that the femoral component is loose and is proximally migrated. There's a very small distance between the epicondyles and the distal aspect of the component. The tibial component appears to be well fixed, perhaps in slight valgus alignment, and there is thin bone involving the patella. Next. So in this setting where it was both loose and unstable, if we bring the joint line back down to its normal location and use an appropriate sized implant and get good stability, we can get good stability in both flexion extension without use of constraint, just by tensioning the collateral ligaments. And this person had a very, very good result. Next. Here's another patient, a 44-year-old male, had a left knee at another hospital, pain giving way since surgery, persistent and recurrent swelling, difficulty with stairs and going down inclines, a large amount of straw-colored fluid was aspirated, normal cell count, no growth, no signs of infection, had temporary improvement with a functional ACL brace. Next. So you can look at these x-rays and you'll see that there is some widening medially, consistent with some instability and extension. And this patient also had some instability and flexion, perhaps slight decrease in the posterior condylar offset. And you'll also notice on the sunrise view that the patella is subluxed laterally and the patellar component has sheared off. Whenever components are malrotated, essentially that's creating either instability medially or laterally, or it's creating stiffness depending on whether you use a thinner or thicker polyethylene insert. Next. So in this case, with a revision knee and appropriately rotating the component, utilizing a posterolateral augment, we're able to get good stability, but in this case, we did back it up with a constrained condylar type of implant. Next. And again, you can see good patellar tracking. Next. The final sample case, this is a 70-year-old woman, morbidly obese. She had previous primary and revision knee replacement. She was not able to ambulate on her knee. She had 80-degree extensor lag, global coronal and sagittal instability with hyperextension, and her infection workup was negative. Next. And here, this is the earlier x-ray you saw with the combined global instability and extensor mechanism disruption, but you notice a marked patella alta, your tibial tubercle is missing. You can see the tibial bone loss if you look at the fibular head and the very large insert. And even with that very large insert, there still was a lack of stability. Next. So we managed this with a rotating hinge style device and a proximal tibial allograft. The proximal tibial allograft had the tibial tubercle attached to it with the extensor mechanism. So this is extensor mechanism allograft to restore extensor function, and then a proximal tibial allograft to restore some bone stock. And there is a step cut in that allograft so that the anterior portion of the allograft goes more distally than the posterior portion of the allograft to have good surface area for fixation. Next. And these are the longer images of that patient. Next. So in summary, instability is usually related to some technical problem with the knee replacement. Appropriate component size and position facilitates good flexion and extension gap balancing. Use of constraint may be necessary in some cases of uncorrectable instability. When you have symptomatic instability as a source of pain can be somewhat subjective, and it's helpful when the patient, in addition to having instability on exam, has recurrent effusions, difficulty with descending stairs, complains of instability, and improvement with bracing. That may help confirm people who are more likely to benefit from intervention from instability. And finally, a decreased velocity at mid-push may provide a more objective evidence of instability. Thank you. Thank you, Charles. Next, we'll ask David Backstein, who is the orthopedic service at Mount Sinai in Toronto, to tell us about stem fixation, cemented versus cementless in total knee replacement. Okay, thanks very much. I'm going to try
sharing my screen here. I'm going to be talking about stem fixation and revision total knee. And I'm hoping everyone can see the slides okay. These are some of my disclosures. So as everybody in this meeting knows, demand for revision total knee is only going to increase with time. And therefore, limiting the failures of our revisions is critical. Aseptic loosening is certainly one of the main reasons why revision total knees fail, amongst other reasons. And so I think it's critical to avoid aseptic loosening, and that's what I'm going to focus on in this talk. There's really three zones for fixation of revision implants. There's the cut joint surface at the epiphysis, there's the metaphysis, and there's the diaphysis. And in general, we talk about getting at least two out of those three zones involved. And the epiphysis often has poor sclerotic bone or bone defects, and therefore isn't all that reliable. So the stem options that are available are short, fully cemented stems, long, fully cemented stems, which I'm just going to put a cross through right now because I think that is really not something anyone should do or recommend. The short metaphyseal type hybrid stems. And when I talk about hybrid, we're talking about cementless stem with cement at the implant at the joint level, and then long diaphyseal fitting hybrid stems. So short, fully cemented stems, they're generally pretty easy to implant. You get immediate stability because of the cement. It allows the use of antibiotics in your cement if that's something you want to do. They're great for correcting big deformities, which you might not be able to if you're using the diaphysis, and generally don't have any issues with tip of stem pain. They may be a little more difficult to get out, and there has been some literature indicating stress shielding can be a problem. Hybrid fixation definitely gets, I think, more predictable alignment when you use the diaphysis. They're easier to remove if you have to. There's also been issues with stress shielding, tip of stem pain, which I think was more common in older solid cobalt chrome stems and less now with the slotted titanium stems. But the stem position is dictated by the canal, so there's a little less flexibility to alter alignment, but at the same time, I think it more often gives you the correct alignment. So what I'm going to do is just review the literature, at least to the degree possible in this talk, just to sort of give a sense of maybe the pros and cons and what the literature says about the two different types of stems fixation. So this paper by Completo in 2013, they looked at proximal cancellous bone strains using finite element models with 10 synthetic tibias, and they found that press fit stem can lead to improved stability and load transfer, and can probably be something that leads to good life expectancy of your implants. This study using short metaphyseal stems from Fairing, which I think is a really critical study from 2003, looked at 113 revisions with 202 stems. They excluded diaphyseal engaging stems, so these were all just metaphyseal. And then the cemented type of short stems, they found 93% were stable, 7% possibly loose, and 0 definitely loose. Cementless, they had 19% possibly loose and 10 loose. So Fairing in this paper really cautioned against using cementless metaphyseal engaging stems for revision total knee, and I would have to say that my experience has been very similar. I never do that if I can avoid it. This study looking at cementless from London, Ontario, 2008, 135 hybrid stems, so cementless diaphyseal fitting, 98% survivorship at 12 years, 2 revisions for aseptic loosening. And so they feel and published that survivorship of stems is comparable to cemented stems. Another paper by Lee, 2020, looking at hybrid stems, a minimum of 2 years follow-up, 65 patients. They had 17 loosenings. And what they found was that the degree of canal fit and the length of canal fit seems to be critical. So on the femoral side, they said you need a canal fit ratio of greater than 0.85 or greater than 0.7 for at least 2 centimeters of the diaphysis. And on the tibial side, also 0.85. So if you're going to use the diaphyseal fitting stems, you have to get a pretty tight fit and for a reasonably long distance. Another couple papers on hybrid stems, Green from 2013, 106 revisions. They had 0 aseptic loosenings at 62 months.
Jazrawi in 2001 used 12 cadaver knees, looking at the degree of motion in cementless stems. And again, they found that increasing the length of press fit and increasing the diameter of the press fit was critical. The short cemented stems are equivalent to the longer press fit stems as long as you get that kind of degree of fit and length of fit. Another interesting study, I think from 2014, also from Faring's group, multi-center retrospective study, 82 revisions for aseptic loosening that average follow-up of 76 months for the cemented, 121 months for the cementless. They had at least 4 centimeters of diaphysis engagement by their stems. For the aseptic re-revision of the tibias, they found 4% incidence of that with cemented, 3% with cementless. On the femur, 4% with cemented, 6% with cementless. Similar knee society score outcomes. So basically, this study seems to indicate that shorter fully cemented and longer diaphyseal can have about the same sort of failure rates. In terms of another study for durability of cemented versus cementless in the context of the second stage of a 2-stage for infection. This is a retrospective study of two centers, AORI and Ortho Carolinas. They had 102 stems cemented, 126 cementless, a minimum of 2-year follow-up. What kind of stem they got really depended on where their operation was done. Each of the 2 centers had a preference. But they had a loose or closely observed rating for 32% of the cemented and 17% of the cementless. So in this particular study, it seemed like the cementless diaphyseal engaging were potentially better than the short cemented. Another study looking at outcomes, this was a meta-analysis of 17 studies. They found a similar likelihood of failure for any reason in both types of stems. No significant difference, and this study found no superiority. An RCT using RSA from 2017 looked at the midterm results of cemented and hybrid stems, 23 patients, 12 cemented, 11 hybrid, similar defects, 6.5-year follow-up. And they found 5 of the cemented tibias had greater than 1 millimeter micromotion versus 0 in the hybrid. So there was no revision, need for revision in either group. So again, pretty similar results, whether you use the fully cemented or the cementless. In terms of alignment, I think this study shows that using the diaphyseal stems definitely helps you ensure your alignment. This was 193 revisions, and they were able to achieve tibial alignment in the AP plane more predictably with the cementless stems. Again, they had to get a good canal filling ratio. It was even more beneficial for alignment if you use a longer minimum of 145 millimeter stem. Their least predictable results and the most frequent varus malalignment were when they use cemented stems. One of the concerns that people have with either type of stem is radiolucencies. It seems like radiolucencies in the literature alone, when they're not associated with any clinical findings of any other sort, don't seem to be something to be concerned about. Same thing with the radiosclerotic lines. Again, a large number of studies haven't shown that radiosclerotic lines on their own are really indicative of anything. And then I thought I'd just add this last study because it just came out this summer from Vancouver. They looked again at it was a meta-analysis of papers from the past 10 years, minimum of 24 months follow-up. They had a total of 7 studies. This study found a lower failure rate for hybrid stems, a trend towards superior performance in terms of re-revision, aseptic re-revision, all-cause re-revision, radiographic failure. So this study from Masri and all, they felt that the cementless hybrid type of fixation was superior. So I think if you look at the literature overall, there's no clear winner. There is some advantages for cemented in terms of the ease of implantation, the ability to correct deformity and get metaphyseal coverage, and the ability to deliver antibiotics. It does have a disadvantage in terms of stress shielding, difficulty necessarily getting your alignment and with removal. The cementless or hybrid types give you good alignment almost uniformly because you're using the diaphysis. They're relatively easy to remove.
It seems to have less stress shielding and lower rates of radiographic loosening. There have been problems with tip of stem pain, but again, if you look in the literature, it seems like the newer titanium slotted type stems have a very low incidence of tip of stem pain. The literature does seem to indicate that good canal fill is critical, and definitely using metaphyseal length type of cementless stems is probably not something to recommend. So overall, I don't think there's a clear winner. Fully cemented is a little more flexible. And that's when the only time I ever use a fully cemented is if I'm correcting some sort of big deformity that I couldn't correct otherwise with diaphyseal fitting. The hybrid type, though, gives me very predictable alignment. I think the literature shows it may be more durable, and that's the technique I use for about 99% of my revisions. Thank you. Thank you, David. And now Kelly Vince, who is a consultant and a senior representative or a senior official at his local health authority in Northland in New Zealand, talk to us about the stiff knee. Thank you very much, David. I'm assuming you can see these slides. Is that correct? I can see these slides. Okay, very good. So we're going to talk about the stiff knee, emphasis on understanding, a little bit on revising. This is probably the most intellectually and technically challenging type of revision we do, and it's tremendously important that we understand it. We frequently hear surgeons using the term stiff and arthrofibrosis interchangeably, which I think is understandable but unfortunate. If you really believe that a knee became stiff because it's scarred, then you must not revise it because the revision should be expected to stiffen as well. It's easy to understand why surgeons believe this. When you open up a stiff total knee arthroplasty, you see abundant scar. But is the scar there because the knee hasn't moved for a long time, or did the scar actually cause it? I think in the majority, but not all of the cases, knees are stiff for mechanical reasons and then they scar secondarily. It's hard to make sense of the literature. And like so much of the revision surgery literature, there's probably a terrible selection bias. Take this paper from Sydney, Australia. They had 13 patients with stiff knees. They did an open arthrolysis and they reported 13 successes. Tremendous. What about our colleagues from the Mayo Clinic? They had 7 cases. They not only did an open arthrolysis, but they exchanged the polyethylene for something thinner, which you'd expect to be helpful. Well, they reported very honestly 7 cases and 7 failures, cautioning us against these small interventions for the truly stiff knee. Second point, the definition of stiffness is important. It's not just numbers. I would say the triad is poor flexion, poor extension, and pain. We can reliably achieve full extension. Flexion is ultimately limited by the quadriceps. And if we correct a lot of problems with component position and tightness, we can improve pain for these people as well. It's important to understand that the patient defines stiffness. I've been criticized for revising knees that flex to 85 degrees, but we made improvements and we improved the patient's pain. The patient says it's stiff, then it is stiff. You may not want or decide to revise it, but it's the patient who calls the shots. The factors that contribute to stiffness are numerous and important. First of all, the prosthesis, its size, its position, its shape, its design and position may be very important, and we can manipulate that. The ligaments and capsule, how tight they are. Did we go beyond the toe region that David teaches us about in terms of tightening that soft tissue envelope and causing pain? That will give a patient a stiff knee. The muscles are ultimately the limiting factor, especially the quadriceps. If the quadriceps will not elongate, it doesn't matter what we do at the revision, there'll be problems. Scar as a secondary phenomenon, or in some cases as a primary cause of stiffness, is a consideration. Go carefully with revising something that you think is stiff just because the patient is a scar former. Then we get to other features like nociceptive physiology, the chronic regional pain syndrome. I think that if we put in too big a prosthesis,
we can cause chronic regional pain syndrome, and we can help it with revision in some cases. And sometimes, as we well know from the literature, the depressed patient is a particular problem. Spasticity, as occurs in neurologic diseases like Parkinson's disease, can contribute to the stiff total knee arthroplasty. We can sort these out into groups on the left that we might be able to improve, and things on the right which are much harder for us to remedy. A fourth consideration, my personal bias. In terms of dealing with the stiff knee, which has been a favorite technical problem of my own, I believe when it comes to revision, we should do absolutely everything possible to make the knee mobile, or we should do nothing at all. I don't think that small procedures are useful. This fish diagram, which we contributed to by adding malrotation to the picture, just shows from the collected literature how many different factors previous investigators have identified as contributing to the stiff knee. In 10 minutes of discussion, we're certainly not going to cover this huge topic in its entirety. Let me spend a few moments talking about malrotation, the use of CT scanning, and our study from 2011 when I was still at University of Southern California. We took CT scans on all revision patients, including this series of stiff knees. We used the Berger and Rubash protocol that requires 1 cut through the femur, 3 cuts through the tibia. There is more sophisticated imaging available now with 3-dimensional CT scanning, and Henry Clark has published some nice papers on that in the literature recently. This is the important point. There are some things on x-rays that surgeons identify with stiffness, patella baja, for example, with an insult-Salvati ratio. Joint line aberrations, for example. Well, I revised this series of stiff knees, and I did not make much change to either of these two radiographic measurements. We see here alignment didn't change, insult-Salvati ratio didn't change, joint line didn't change, and yet in this cohort of patients, we improved their pain and we improved their motion. I changed femoral component flexion angle, lifting the component up out of flexion in the majority of patients, thereby creating a bigger, more lax flexion gap. We remedied the tibial slope, increasing it in most of the patients. This also increases laxity and flexion. The quantitative results are modestly impressive with a small series, as you can see. But this is something we did change, and I believe it's associated with improved motion. Furthermore, we measured patellar tracking, and I would argue that patellar tracking is a very direct manifestation of rotational positioning. And we had highly statistically significant differences, even though the numbers might be small. If we improve patellar tracking, that means we've improved rotational positioning. And that was largely the key to successful revision for stiffness in the series that I published. A final point. There has been a lot of interest in flexion instability. And when you come to that moment in the primary total knee arthroplasty, where you're selecting the femoral component, if you choose one that's larger, there's a risk of poor flexion. If you choose one that's smaller, there's a risk of flexion instability. I will always go these days with the one that is smaller, if for no other reason then I would prefer to revise a case of flexion instability as opposed to a case of poor motion. Here's a paper from 2011 from the UK that describes and takes credit for describing the posterior condylar offset ratio. What they've done is measured the AP dimension of the femur on a lateral x-ray and then compared that kind of as a magnification marker to the posterior condylar offset. It's actually unfortunate that the authors of this paper didn't credit the people who really described this phenomenon originally, and that's Adolphe Lombardi and Tom Mallory's group in 1991. They looked at the need for knee manipulation, specifically stiffness, by measuring precisely what that other group claimed to have identified for the first time. They found that if the AP dimension was increased
post-operatively over the patient's native knee, then there was stiffness and a need for revision. So this is an old concept, and what it does is it reminds us how important the isolated variable of femoral component size can be. This diagram from an excellent review article in the JAAOS Journal on Flexion Instability by Stambaugh helps me illustrate the point. If we choose the femoral component that's too small or smaller, we have greater risk of instability. If we select one that's too large, we have the risk of stiffness. These days, as indicated by that yellow arrow, and under the influence of my good friend, Dr. David Blaha, I use far more conforming articulations. I find it's absolutely essential that I give the patient some degree of laxity in flexion to avoid the risk of stiffness at primary arthroplasty. David, thank you for instructing me, and thank you for letting me talk a little bit about stiff knees. Well, Kelly, you know, because I've talked about that for a long time, I couldn't agree with you more. So we'll find out what other people think in the discussion. Next, we'd like to ask John Byron Alzate, who's an orthopedic surgeon in Medellin, to tell us about the extensor mechanism in revision. Buenas tardes, agradecimiento especial a mi profesor García por la invitación a participar en este congreso y con este panel tan honorable que me tocó participar. Vamos a hablar sobre el manejo del mecanismo extensor durante la cirugía de revisión de prótesis total de rodilla. Los retos que tenemos cuando nos enfrentamos a una revisión de prótesis total de rodilla son esos y nadie los discute y son todos muy importantes, claro. Pero si nosotros desde el principio no tenemos en cuenta que el abordaje y el mantener el mecanismo extensor es fundamental para que después de resolver esto tengamos un éxito en el resultado funcional de la prótesis. Históricamente, las complicaciones más frecuentes relacionadas con el mecanismo extensor han sido estas. Pero con la mejoría en la selección de los pacientes, la técnica quirúrgica y el diseño de los implantes, esas complicaciones afortunadamente han disminuido. Sin embargo, las que siguen siendo, aunque raras, pero catastróficas, son las rupturas del mecanismo extensor durante la cirugía de revisión. Por eso los objetivos en esta charla básicamente tengo para contarles sobre cómo hacer para mantener la integridad del mecanismo extensor durante la cirugía de revisión, si ocurre una lesión, cómo hacer el tratamiento y qué encontramos en la literatura de resultados funcionales de este tratamiento. Podríamos resumir que las lesiones de mecanismo extensor pueden ser por encima de la patela, que tienen relación con el tendón del cuádriceps, a través de la patela, o sea, las fracturas del hueso, o infrapatelares, las relacionadas con el tendón patelar, que creo yo que son las más problemáticas, sobre todo cuando son de la avulsión distal. Generalmente encontramos una presentación global de la lesión del mecanismo extensor hasta en un 3.2% de las cirugías primarias, el tendón patelar más o menos 0.55%, pero en revisión no está claro cuál es la incidencia de estas lesiones en esta cirugía. Sin embargo, lo que es claro es que los resultados son muy inconsistentes y técnicamente es demandante tratar estas complicaciones. Por eso es fundamental identificar cuáles son los pacientes en riesgo. Ojo con los pacientes obesos, con los que utilizan esteroides que tienen tendones débiles, la rodilla rígida, fundamental tenerla en cuenta, los extensor, osteotomías del tubérculo anterior de la tibia previos, inclusive osteotomías de tibia proximal, y obviamente la patela baja, que es un factor muy importante de riesgo para la lesión de esto. Porque lo importante es que tenemos que tenerlo claro, porque el mejor tratamiento de estas lesiones es la prevención. Obviamente el abordaje es fundamental, no solamente porque debemos evitar complicaciones tan severas como estas, porque debajo de la piel está el mecanismo extensor y con frecuencia esas necrosis de piel conllevan también necrosis del mecanismo extensor y dan un resultado funcional muy malo. Por eso es muy importante categorizar y definir muy bien cómo son nuestras incisiones previas, siempre tratar de hacer incisiones a lo largo de la línea media y que sean extensibles, que incorporemos las cicatrices verticales en la resección de los tejidos, atravesemos perpendicularmente las incisiones transversas previas, evitemos incisiones paralelas cercanas, ojalá no tengamos colgados por encima de 5 centímetros,
y evitemos los colgados laterales, escogiendo la incisión más lateral para evitar esos colgados laterales grandes, porque por ahí entra la mayoría de la circulación. Lo clásico es que hacemos una artrotomía parapatelar medial, que generalmente la podemos extender, y nosotros con frecuencia extendemos esa artrotomía hacia la parte muscular, dividiendo el músculo hacia proximal, y generalmente le permiten un abordaje suficientemente aceptable para la revisión. Es muy importante en el abordaje tomarse su tiempo, extender la incisión hacia proximal, buscando exponer el tendón del cuádriceps virgen para poder tener referencias naturales en la cirugía, mantener siempre la piel y el tejido celular juntos, nunca hagan colgajos debajo de la piel. Debemos encontrar para esto la fascia sana, porque la circulación de la piel está por debajo de la fascia. Reseque las cicatrices interarticulares, todas es muy importante resecarlas. Siempre mantengan la vista y protegiendo el telón patelar. Reseque las cicatrices peritendinosas. Y ojo, este es un punto muy importante. Hay que volver esos tendones flexibles, pero tenemos que tener cuidado de no ser demasiado abundante en la resección de esta cicatriz, porque podemos adelgazar los tendones y puede que en la cirugía inicial no, pero después es un riesgo de que por necrosis puedan haber rupturas del mecanismo extensor. Liberen siempre la bursa suprapatelar lo suficiente para tener una buena visualización y unos tejidos que permitan desplazarse adecuadamente. Y antes de pensar en subluxar la patela y flexionar la rodilla, vuelve y revise que el tendón esté en una buena posición y protéjalo. Libere los recesos laterales y mediales completamente para poder lograr hacer una flexión. Evite en lo posible angulaciones o tensiones grandes del tendón patelar en el borde tibial, y no haga flexiones súbitas o forzadas de la rodilla, porque puede generar una ruptura. Si usted hace una disección circunferencial desde anterior hasta posterior por medial y hace rotación externa de la tibia, generalmente esto relaja todo el mecanismo extensor y le permite un abordaje adecuado como el que están viendo. Si no ha podido usted lograr un buen abordaje, no cree el problema intraquirúrgicamente. Use abordajes extendidos y los clásicos cuádriceps snip, que tienen un seguimiento ya suficiente en la literatura, son útiles en la mayoría de las revisiones, no tenemos que hacer cambio en la rehabilitación y tiene algún riesgo de debilidad del cuádriceps. Cuando tenemos pacientes con patela baja, es muy importante considerar siempre una osteotomía del tubérculo anterior de la tibia, que no solamente nos permite proteger el mecanismo, sino también corregir esa patela baja. Obviamente nos ayuda también en el caso que tengamos que hacer remoción de vástagos tibiales. Tenemos que tener una buena fijación para evitar avulsiones del tubérculo anterior de la tibia y que no sean muy prominentes para no tener problemas con la herida. Y el colgajo en Bellé generalmente es cuando necesitamos hacer alargamientos del tendón del cuádriceps y en los cuales tenemos que hacer preservación del tendón patelar y el tubérculo anterior de la tibia, con el problema de que tenemos que modificar la rehabilitación y algunos pacientes pueden quedar con un déficit de extensión. La Clínica Mayo revisó estas 3.107 cirugías, básicamente comparando el abordaje de cuádriceps con el abordaje parapatelar convencional. Los compararon y lo hicieron un match entre ellos en cuanto a edad, género, índice de masa corporal, el momento de la cirugía y la causa, y midieron los resultados en función, en pérdida de la extensión, rango de movilidad y si tenían complicaciones del mecanismo extensor o de la sobrevida de la prótesis. Comparando el cuádriceps con la artrotomía parapatelar convencional, en general no hubo ninguna diferencia en ninguno de estos parámetros y en la sobrevida a largo plazo de los implantes fueron muy parecidos. O sea que es un abordaje útil en la mayoría de los casos y seguro y reproducible. Y este otro artículo revisó 103 revisiones con osteotomía del tubérculo anterior de la tibia. Miren que yo creo que muestra las principales indicaciones para este abordaje, que son pacientes que tengan menos de 90 grados de flexión, que tengan una patela que no se puede vertir o desplazar o una patela baja. Utilizan la técnica convencional de Watsai, a diferencia de fijarla con alambre, la fijaron con tornillos y no cambiaron la rehabilitación. Básicamente su conclusión es que es un abordaje seguro y reproducible. Tiene dos puntos bastante interesantes, y es que cuando hacían cirugía en 2 tiempos, reosteotomizar el tubérculo anterior de la tibia no disminuyó la tasa de unión en sus pacientes, y cuando hacían revisión de primer tiempo, algunos los dejaron sin fijar la osteotomía y esto no tuvo efectos adversos en el resultado final de estos pacientes. Fundamental tener un ayudante calificado. Es muy importante que tenga claro cuál es el objetivo de la cirugía,
Ojalá que no sea un ayudante supremamente enérgico y que tenga claro que es fundamental cuidar el resultado final de la cirugía. Es importante tener todas las medidas de precaución para evitar la complicación desastrosa de una ruptura del mecanismo extensor. Y yo creo que este señor tuvo la misma cara que debe haber puesto este cirujano cuando vio su tendón patelar roto. El doctor Rosenberg en el 2012 muestra un artículo bastante interesante, una revisión de estas lesiones, y básicamente lo que más me llamó la atención es que él es muy claro en decir que lo más importante es poner en su justa medida las expectativas del paciente y el cirujano, porque estas lesiones tienen unos altos índices de complicaciones. Si tenemos lesiones proximales, inclusive fracturas de la patela, con una extensión activa, con un lag menor de 20 grados, es muy posible que pensemos en tratamiento no quirúrgico. Y cuando no, los resultados de estos pacientes dependen básicamente de la calidad del tejido local. Nos encontramos un montonón de opciones de tratamiento, de reparaciones primarias, con alambres, con grapas, con transferencia de tendones autólogos, un montón de cosas. Pero cuando nos ponemos a mirar la literatura, la mayoría, como este artículo reciente, recomiendan evitar la reparación directa de las lesiones del tendón rotuliano porque tiene unas altas tasas de complicaciones. Por eso, generalmente, en pacientes que tienen buenos tejidos o que tengamos después de una infección, los autoinjertos como aumento a la reparación del tendón patelar son la elección, o los aloinjertos, uno de los más utilizados, el injerto del tendón de Aquiles como procedimiento de referencia para este grupo, o el injerto completo del mecanismo extensor cuando tenemos defectos óseos o defectos del tendón del cuádriceps adicionalmente. Esta es una revisión bastante interesante. Buscaron la literatura, encontraron 28 artículos y básicamente lo que querían saber era cuáles eran las complicaciones relacionadas entre reconstrucción y reparación. Y miren que en realidad las principales complicaciones son la falta de extensión, hasta de 30 grados en el 45% de los pacientes, las rerupturas hasta un 25%, infecciones hasta un 22%. Cuando se compara el tendón patelar con el cuadricipital, las complicaciones con las cirugías del tendón patelar son muy altas, casi 3 veces las del tendón del cuádriceps. Y si hacemos reconstrucciones, bien sea con o con aloinjertos, o con mallas sintéticas o injertos sintéticos, los resultados de complicaciones son similares. Por eso yo recomiendo básicamente un algoritmo bastante interesante cuando tenemos lesiones del mecanismo extensor. Si es en el tendón patelar, así sea agudo o crónico, recomiendan reconstrucciones. Si el tendón del cuádriceps, si es agudo, intentar la reparación si tenemos unos buenos tejidos, y si falla o no tenemos buenos tejidos, una reconstrucción, y si es crónico, siempre reconstruir. Cuando miramos el seguimiento de las reconstrucciones con tendón de Aquiles, con las diferentes técnicas que existen, es bastante confiable y duradero la reproducción de la reconstrucción, sobre todo porque podemos también reconstruir el tendón cuadricipital. Pero definitivamente esta lesión como tal, ella tiene un impacto muy importante en la función de la prótesis. Esta es una nota técnica bastante interesante de la reconstrucción con un aloinjerto completo del mecanismo extensor del Journal of Bone and Joint Surgery del 2004, en donde básicamente están reproduciendo la técnica diseñada por Nazarian y Booth, y tienen, se lo recomiendo para que revisen porque es muy didáctico en su presentación. Este procedimiento, junto con este que es la reconstrucción con injertos sintéticos, como es la malla de Marlex, diría yo, los dos que en este momento más se está recomendando en la literatura. Y esta es otra nota técnica que también les recomiendo, salió en el 2018 también en el JBJ, y básicamente le muestra a uno las alternativas que tiene para hacer la reconstrucción. Cuando revisamos cuál de estos dos procedimientos es el mejor en el tiempo, este metaanálisis evaluó el éxito de la reconstrucción, los porcentajes de reoperación, los riesgos de infección y resultados funcionales buscando en la literatura. Y miren que lo importante, y le resalto en negrillas, es que en ninguno de ellos hubo diferencias estadísticamente significativas. En este otro artículo de revisión, miren que es un artículo donde hay una revisión multicéntrica de varios países inclusive, y encontraron que generalmente los resultados son similares entre reconstruir con aloinjerto e injertos sintéticos, pero definitivamente, y en este caso están mostrando
el costo en dólares canadienses es muchísimo más costoso el halo injerto que la malla sintética. Por eso ellos dicen que la malla sintética es mejor que el halo injerto en cuanto a no solamente costos, sino también índices de revisión y falla del injerto. Este otro metanálisis que básicamente habla de lo mismo, el éxito es similar, con fallas más o menos iguales del 95%, sobre todo la infección es la que más se resalta, pero definitivamente es mucho menos costoso tener la malla disponible. En casi todos los hospitales existe, no presenta remisión de enfermedades y no hay estiramiento del injerto. Por eso entonces, tenemos que tener en cuenta que dependiendo de donde tengamos la lesión del mecanismo extensor, si es proximal al tendón del cuádriceps, tenemos que tratar de una reparación directa. En la patela, si no está desplazada, probablemente con inmovilización sea suficiente. Si está desplazada, tenemos que ver reducción abierta y flexión interna. Y si el componente patelar está flojo, pues habrá que revisarla. En muchas ocasiones, inclusive, dejarla sin botón patelar. Y si es en el tendón patelar, la aumentación siempre es una regla, bien sea con autoinjertos, con aloinjertos o con injertos sintéticos. Prevenir es lo más importante, es el mejor tratamiento. Siempre considerar abordajes extendidos, sobre todo la osteotomía del tubérculo anterior de la tibia en pacientes que tienen patela baja, que no tienen flexiones mayores de 90 o que tienen una patela que no se deja luxar. Y cuando tenemos casos agudos del tendón del cuádriceps, debemos hacer reparación del tendón patelar, reparación con aumentación o reconstrucción, y en los crónicos siempre reconstrucción, bien sean con aloinjerto del tendón de Aquiles, un aloinjerto completo del mecanismo extensor. La malla es más costo efectiva en el tendón patelar, bien sea en el caso del paciente agudo o crónico. Muchas gracias. Thank you. Very interesting. With a name like mine, I'm always worried about mispronouncing names. So our next speaker, I'm going to say, is Efrain Diaz, and he's from Puerto Rico, and he's going to talk to us about revision due to malrotated components. Muchas gracias, David. Soy de México, no de Puerto Rico, pero muy cerca. Espero que se oiga y que se vea mi presentación. ¿Se ve? Sí, doctor. Okay. That's okay, David. No worries. Y antes de continuar, quisiera agradecerte, Julio. Sé que en algún lugar estarás, por la atenta invitación. Como siempre, jamás podría decirte que no a una invitación a un panel tan formidable como el que has armado ahora, como siempre. Y creo que el concepto de malrotación de componentes cobra más importancia en forma más reciente debido a que nos hemos enterado que hasta un 20% de nuestros pacientes con prótesis total de rodilla precisamente están insatisfechos, y es en ellos en los que tienen algún dolor residual o no explicable o insatisfechos con su cirugía, en el cual vamos a buscar precisamente una malrotación de componentes cuando todo lo demás ha sido descartado. Tan solo el 7% de las causas de revisión de rodillas son precisamente por mala alineación, y sin embargo, la mala alineación de los componentes se asocia con una sobrevida disminuida de la cirugía y resultados más pobres, insatisfacción más elevada, etc. Sin embargo, cuando hablamos de malrotación, hablamos de solamente un muy pequeño porcentaje precisamente de esas totales 7% de revisiones. El número de cirugías de revisión por malrotación es todavía mucho más pequeño, y las causas probablemente sean dos. La más común es porque es un diagnóstico de difícil acceso, no son fáciles de diagnosticar, y número dos, creo que todavía más allá de eso es que no lo sospecho y entonces nunca lo voy a diagnosticar. Sin embargo, puede ser más común de lo que realmente pensamos. Y para hablar de patología, necesito hablar primero de normalidad, y qué mejor que hacerlo hablando de los dos componentes. Los dos se rotan en forma independiente uno del otro. Voy a empezar con el componente femoral, y básicamente existen 5 formas de decidir como cirujano la rotación de mi componente femoral. Los más comunes son estos, y prefiero hacerlo con una imagen y no con un texto. De todos conocidos es esta línea verde, la línea de Whiteside, y la línea condilar posterior, que es precisamente esta en azul. La gran mayoría de nuestros componentes y sistemas protésicos hoy en día tienen referencia posterior y precisamente siguen esa forma de colocarse en forma de rotación externa adecuada. Sin embargo, la más preferida para mí es esta roja, que es la línea transepicondilia anatómica,
y justo abajo de ella es en dorado o café, la línea transepicondilia quirúrgica, que es idéntica y paralela a la condilar posterior. ¿Y qué mejor hacerlo que en cirugía? En azul vemos la línea transtibial, que es el corte una vez realizado en mi tibia proximal sobre la plataforma del platillo tibial, y en verde la línea transepicondilia anatómica que he trazado y remarco con verde. Y como pueden observar, las dos son bastante paralelas entre sí. Sin embargo, la línea condilar posterior, en este ejemplo en amarillo, podrán observar que no es paralela a ninguna de las dos. Y eso causa que nuestra brecha, que sabemos en flexión debe ser lo más simétrica y rectangular posible. Si tengo la línea que sigo en amarillo condilar posterior, voy a probablemente tener una brecha en flexión asimétrica. Y de ahí que el sistema que utilizamos tiene precisamente incorporado una guía que tiene 3 o 4 grados de rotación externa fija. En este caso en especial, la rotación externa de este componente en este paciente es de 4 grados y podrán ver que reproduce bien la línea transepicondilia sobre la línea de mi corte tibial. Y una vez colocada mi guía 4 en 1, verifico que precisamente ambas son bastante paralelas entre sí y mi brecha adecuada. El problema más comúnmente visto es precisamente en el genu valgo, en el cual existe una hipoplasia del cóndilo femoral lateral, como se ejemplifica precisamente en esta imagen, en el cual el cóndilo femoral lateral es mucho más pequeño que el medial. Si una vez hecho mi corte femoral distal no advierto esto y coloco mi guía de corte normalmente pensada en 3 o 4 grados, voy a inadvertidamente colocar el componente femoral en rotación interna. No estoy reproduciendo la línea transepicondilia que podrán ver debajo de la misma. Y yo pienso que estoy dejando mi componente en rotación externa y no lo es así. Todo lo contrario, está en rotación interna. ¿Y esto qué problemas tiene? El colocar el componente femoral en rotación interna tiene dos implicaciones muy importantes. La primera de ellas es que sobrecarga el mecanismo extensor y tiende a haber una luxación o subluxación de la rótula y del mecanismo extensor, precisamente por esto. Y número dos, peor aún, existe una dismetría o asimetría de la brecha en flexión, la cual es inestable porque no es rectangular, es trapezoidal. Y esto produce típicamente inestabilidad en flexión media, ampliamente descrita en la literatura. ¿Cómo puedo solventar este problema? Tengo básicamente dos formas de hacerlo. Si mi equipo cuenta con este dial, que yo puedo intencionadamente seleccionar el grado de rotación externa que quiero, en este caso en particular, tengo 6 grados de rotación externa que está reproduciendo mi línea transepicondilia tal y como se ve aquí. Si mi sistema no tiene este dial y no tengo más que la guía fija de 3 o 4 grados, entonces tengo que suplementar el cóndilo femoral lateral con 1 o 2 osteotomos de tal forma que logre este paralelismo entre mi línea transepicondilia y el componente adecuadamente en rotación externa. Verifico con mi guía 4 en 1, en la cual efectivamente estoy paralelo a la línea tibial y voy a cortar normalmente del cóndilo femoral medial y prácticamente no cortaré del cóndilo femoral lateral posterior porque precisamente estoy adecuadamente colocando mi componente. Ojo, es muy importante evitar la rotación interna del componente femoral, pero también la rotación externa excesiva, porque nuevamente lleva a un desbalance y asimetría de la brecha en flexión y, como ya lo describí, a una inestabilidad en flexión media. Vamos a hablar ahora del componente tibial. Existen 3 métodos para seleccionar la adecuada rotación de mi componente tibial. La primera es con el libre posicionamiento de los componentes. Eso significa coloco el fémur, coloco la tibia suelta, hago un ciclado en flexión y extensión de mi rodilla y selecciono la rotación externa del componente tibial donde prácticamente lo pide esa rodilla. Mi preferencia es la número 2 y es con el posicionamiento con marcas anatómicas y lo voy a describir en un momento más. El tercero es, a lo mejor utilizo un platillo tibial anatómico. Los nuevos sistemas incluyen una tibia izquierda y derecha que tienen incorporada esta rotación externa en el implante. Y la cuarta, que es inadecuada, es el pensar que utilizo un platillo tibial rotatorio en el cual puedo olvidarme de la rotación interna de la tibia y esto no debe ser así, es un error. Voy a hablar entonces del segundo método, que es el
que más opciones me deja. Cuando veo mi tibia desde arriba, me voy a percatar que la tibia medial es más grande que la lateral en el sentido anteroposterior. La verde es la lateral y el azul es el medial. Cuando coloco mi componente tibial en una adecuada rotación externa, voy a observar que existe una pequeña descobertura del hueso en la esquina posteromedial. Y de esa forma sé que tengo mi componente en adecuada rotación externa o neutra. La otra forma es siguiendo la línea de Insal que va desde la inserción del ligamento cruzado posterior hasta la porción más medial de la TAT o de la inserción del tendón rotuliano, tal y como se ve aquí, y de esa forma puedo corroborar mi adecuada rotación tibial. Otro pequeño truco es observar del componente tibial de prueba sobre la vista desde arriba, cómo reproduce la alineación con la tibia, la cresta tibial y el tobillo y el pie. Y observen cómo fijo con solamente un pin el platillo tibial lateral para poder jugar con la rotación del mismo. Ya vimos los problemas que produce la malrotación interna del componente femoral, que produce la rotación interna del componente tibial o malrotación del mismo. Este es un estudio muy interesante por Robert Barrack, en el cual analiza dos grupos, un grupo con rodilla dolorosa y un grupo control sin prótesis de rodilla dolorosa. En el grupo de rodilla protésica dolorosa observaron que en promedio el componente tibial estaba en rotación interna de 6 grados, mas no así en el grupo de rodillas protésicas no dolorosas o control, en las cuales el platillo estaba en posición neutra o discretamente en rotación externa de 0.4 grados. Y observen, quiero enfatizar cómo no se observó ninguna diferencia entre ambos grupos, ni con la inclinación o pellizcamiento o subluxación del componente rotuliano. Parece que la malrotación tibial no produce el maltracking del componente del mecanismo extensor como lo hace el componente femoral. Les quiero mostrar algunos casos clínicos en los cuales enfatizamos precisamente lo que hemos observado. Esta es una paciente de 59 años, mujer de 9 meses, posoperada de prótesis total de rodilla, la cual ha sido dolorosa desde el día 1 de su cirugía. Todos los aspectos que podrían pensarse como causa de ese dolor han sido descartados. Y cuando uno ve sus imágenes en AP y en proyección lateral, nos damos cuenta que la alineación parece ser adecuada. Pero si soy un poco más enfático en la observación en AP, me voy a dar cuenta que el fémur parece que me está viendo perfectamente de frente, pero la tibia no parece estarlo así. Y en la proyección lateral también, si soy un poco cuidadoso, veo que la tibia está perfectamente de perfil a mí y el componente femoral parece estar oblicuo o no coincide con el componente tibial. Esto ya lo describió Kelly hace un momento. Existen varios protocolos para hacer la medición de la rotación de los componentes. Ese es el eje tibial en el tobillo, abajo en los malleolos. Este es el eje del fémur, que existen varias formas de medirlo. Cuando el componente tiene los dos tetones es realmente mucho más fácil. Y este es el componente tibial en amarillo. Y si sobrepongo las imágenes me voy a dar cuenta que ambos parecen estar en rotación interna. Pero no solamente eso, sino el componente tibial parece estar todavía mucho más en rotación interna. Cuando ejemplifico la tuberosidad anterior de la tibia con la línea de Akagi, que es la representativa de Insal en las imágenes tomográficas, me doy cuenta que este componente tibial está francamente en rotación interna. El segundo caso es similar, es una paciente de 78 años que tiene 7 meses de reemplazo total de rodilla derecha, la cual también tiene constante dolor sin explicación. Y cuando vemos sus imágenes, ella tiene una bisagra, lo cual lo hace aún más problemático. Y cuando veo su alineación parece ser buena, sin embargo, viendo que los componentes están perfectamente viéndome de frente, el peroné queda completamente detrás de la tibia. Y si lo observan en la imagen a la izquierda, en este escanograma, verán que para lograr esa posición, la paciente tiene en extrema rotación externa su tobillo, lo cual orienta a que los componentes están en rotación interna. En cirugía de revisión podrán observar que sí existe una malrotación importante de los dos componentes. Esta es una bisagra y no podrá estar uno independiente del otro. Se corrigió con revisión de ambos componentes, nuevamente con una bisagra, y ahora finalmente la paciente tiene una marcha adecuada, un arco de movimiento establecido y sin maltracking rotuliano. El caso es nuevamente similar. 60 años, 6 meses con dolor constante desde el día 1 de su cirugía.
En las proyecciones AP y lateral no parece haber una mala alineación en el sentido coronal ni sagital, no existe mal tracking y sí parecería haber sospecha de mal rotación de los componentes. En cirugía, nuevamente corroboramos que ambos están en mal rotación interna. Pueden ver la línea del punto verde que no coincide con la línea de la posición más medial del componente, perdón, del tendón rotuliano. Y otro pequeño truco es utilizando estos dos osteotomos. Podrán ver que existe una gran divergencia gracias a que el componente tibial está en malrotación interna. Una vez extraído el componente, podrán ver que la malrotación es bastante importante, sobre todo el componente tibial. A la izquierda la rotación original, a la derecha la rotación corregida. Podrán ver cómo insistimos en esa descobertura de la esquina posteromedial. Se revisó con implantes prácticamente primarios por una adecuada rotación y la paciente tiene ahora una marcha sin dolor, un arco de movilidad completo y restablecido. El siguiente caso es nuevamente muy similar, 72 años, tiene 3 años de reemplazo total de rodilla y ella dice que tiene una insatisfacción no tremendamente dolorosa, pero sí sin un resultado satisfactorio. Nuevamente, en el plano sagital y coronal no parece haber mala alineación, pero sí una muy clara mal rotación de los componentes. Nuevamente, con el protocolo de alineación en las imágenes tomográficas, vemos que el componente femoral está en discreta rotación interna. El componente tibial también está descubierta la esquina posterolateral, no la posteromedial, lo cual solamente sucede si el componente está en mal rotación interna. Con técnica de sobreposición de imágenes logramos medir el eje de rotación de este componente tibial, que pueden ver una vez sobrepuesta la imagen de la tuberosidad anterior de la tibia y la línea de Akagi. La rotación interna del componente es discreta. Número 5, el último es el más sencillo de los casos que les presento. 80 años, 7 meses reemplazada, dolor importante, constante, la marcha es muy difícil y podrán ver que es un diagnóstico más sencillo porque tiene inestabilidad del mecanismo extensor con luxación franca del componente rotuliano. Nuevamente, en AP y en lateral no parece haber una grosera mal alineación de los componentes y las imágenes tomográficas revelan que sorprendentemente el componente tibial está en adecuada rotación externa, 8 grados, el componente está adecuadamente colocado y sin embargo tiene una inestabilidad del mecanismo extensor que podrán ver en este video, es muy franca. Esto es debido a que es el componente femoral el que está en mal rotación, discreta, tan solo de casi 4 grados del componente femoral en rotación interna. En cirugía de revisión, con la técnica de sobreposición de los osteotomos, verán que la tibia está adecuadamente en rotación neutra. Sin embargo, el fémur es el que se encuentra en rotación interna y no representa la línea transepicondilia. Esta es la cirugía de revisión, restaurando la línea articular y la rotación del componente femoral. La paciente tiene una marcha adecuada y sin un mecanismo inestable. De tal forma que mis mensajes para llevar a casa son los siguientes 5. Número 1, no en todos los pacientes, pero en aquel paciente en los cuales han descartado toda causa de dolor y tienen un paciente con dolor inexplicable o insatisfacción de su cirugía, piensen en malrotación de los componentes. Número 2, es mucho más común de lo que pensamos. Sin embargo, número 3, su diagnóstico no es nada fácil y requiere de estudios especiales como ya se los demostré. Número 4, no necesariamente debo sospecharlo en aquel caso que tiene inestabilidad rotuliana o del mecanismo extensor. La gran mayoría de los casos que les presenté no tiene inestabilidad del mecanismo extensor. Y número 5, sí, lo más importante de todo es que debió haber pasado por mi cabeza y para diagnosticarla tengo que haberla sospechado. Gracias a todos por su tiempo. Gracias, Julio, por haberme permitido compartir este tremendo panel. De verdad, gracias a todos y espero que haya sido de utilidad para ustedes. Dr. Diaz, I hope I've not sparked an international incident by getting you from the wrong country when you should have been from Mexico. But what I wanted to ask you is... Of course not, David. Of course not. I looked you up on the internet and I got the wrong one. What I wanted to ask you was the difference in condylar size that you demonstrated for the valgus knee with the smaller lateral condyle. Have you seen that in varus knees? Because I think I have. And I think that asymmetric resection of the posterior condyle is necessary to get the component in the right place relative to the trochlear groove. What do you think of that?
Sí, por supuesto, es muy buena pregunta, David. Y claro, no es exclusiva a la rodilla valga, pero es mucho más fácil de identificar y de demostrar, como lo vieron en las imágenes. Sin embargo, yo creo que una de las razones por las cuales puede ser desapercibida es porque no prestamos atención cuando estamos colocando nuestras guías. Y hoy en día somos más minuciosos precisamente con la colocación adecuada de los componentes, y medimos la línea de la línea de Whiteside, medimos la transepicondilia, trato de ver el espacio rectangular con el corte en la tibia, etcétera. Pero sí, por supuesto, no es exclusiva a la rodilla valga. Right, and I think that's one of the things that I'm may. worried about with kinematic alignment, where you want to put back what you take off on those varus knees that have a seemingly large medial condyle compared to lateral. I'm not sure how you can solve the problem of getting the patella in the right place and getting the same amount of resection. I want to skip now to Dr. Nelson. Are you on? Doctor Blaha. David? Doctor Blaha. Yes. Doctor Blaha. ¿Me I'm here. escucha? I'm listening. Ya se nos cumplió el tiempo, pero teniendo en cuenta la importancia de esta sesión y el número de personas que están conectadas, le doy 15 minutos, solamente 15 minutos y nada más que 15 minutos para que tengamos una discusión con estos brillantes panelistas. Oh, all right. Thank you for that. And I wanted to start with Dr. Nelson, but I don't see him on. Is that him? There he is. Here. I'm here. Dr. Nelson, when you're trying to provide for AP stability, you suggested that it's important to try and provide AP stability. Do you do that with tightening ligaments? No. I mean, you do that with you do that by using an appropriate size device with some conformity of the insert. You know, and in your case, I know you use the medial congruent. Most devices have some conformity, and that your device may have a little bit more forgiveness, but you want to make certain that the size and the rotation are appropriate. Now, Kelly very nicely talked about the importance of rotation with stiffness, because when you malrotate, essentially what you do is you loosen the gap on one side, and that can create instability, and you tighten the gap on the other side. So depending on what size poly you use or what size implant you use, it can cause stiffness or instability or both. Right, and I appreciate that. I wanted to emphasize that because I think that flexion instability is a function of anterior posterior instability when the knee joint is in flexion, and the way to achieve to get rid of flexion instability, it seems from the literature, is to try to make the gaps equal and tighten ligaments. I'm not sure I agree with that, and I want to ask Kelly what he thinks. David, another small point, your observation of small lateral condyles, that's documented by Mayo Clinic study in varus knees. And you identify them with a lot of varus in the proximal tibia, and then if you think of the shapes, it makes sense. So that's documented in the literature. I think we go back to the basic question to the medical student: what stabilizes a joint? Articular geometry, static stabilizers, dynamic stabilizers. So you add them all up. More conforming articulation gives you a bigger contribution from the articular geometry, and then you have to deal with the static stabilizers and the dynamic stabilizers. The more conforming the articulation, the less forgiving things are. So if we have a more conforming articulation and we put things in tightly, we're asking for trouble. If we have a more conforming articulation and we put them in malrotated, we're asking for trouble. The very nice thing about your approach is that the conformity is isolated to the medial side where most of the load is, which means most of the constraint is focused, and it does permit rotation. So that seems to be a really nice solution to the equation. All right, good. To David Backstein. I've always loved the Wagner prosthesis for the hip. Have you ever considered a Wagner prosthesis for the knee? Are you still on, David? I'm not finding David out there. David, right. Maybe I could address that in David's absence. One of the challenges of stems in revision total knee arthroplasty is
the diameter of the stem you use is limited by the size of the hole you can make at the level of the joint line. So if the hole that you can make at the joint line is relatively small, then you have to reach pretty far up into the femur so that that diameter of stem engages anything at all. The Wagner stem is appealing, but by the time you get that far up, it's pretty hard to get an appealing sort of fit over a small area. Yeah, I think that can be solved by the shape of the stem near the joint. But you're right. What do you think, people out there, about stems, about the fact that it appears that the femur is curved and we keep trying to put straight stems into it? I'm back, David. I wasn't able to get on there for a bit. Sorry about that. Oh, okay, good. David, what do you think about the possibility of a Wagner stem, even the curved Wagner stem? Yeah, I mean, I think I think that, I'm not sure, I don't have firsthand knowledge, but I think that's a lot of how the DePuy sort of cone system, or whatever they call it, sleeve system works, basically, right? It's an upside down wedge type of total hip, basically, stem. I mean, I think it's probably got a good role. I agree with you with the anatomy, and the anatomy is variable from one patient to the other. Some people have a curved femur, some people have a straight femur, and we're trying to get the same stem into everybody. Right. I think that every knee is a little bit different. Mm-hmm. So the next thing is about doing the extensor mechanism, and we actually had a question. We've only had one question so far that I've seen about the banana peel. So what do you think about the banana peel, Dr. Alzate? Hola, está escrito, pero creo que uno de los problemas grandes que tiene precisamente el mecanismo extensor en la parte distal del tendón patelar es la zona tanavascular que tenemos en la tibia proximal. Entonces yo creo que es mucho mejor y más seguro una osteotomía que una desinserción, así sea controlada, del tendón distal, porque uno de los problemas con la reparación es precisamente la parte de vascularidad de biología. Entonces creía yo que aunque está descrito, es más seguro y confiable la osteotomía del tubérculo anterior de la tibia que una desinserción, así sea controlada y parcial, del tendón patelar. Right, and I've watched Aaron Hoffman do that, and it always scares me, the thought of taking that off. Charles Nelson, what do you think about the banana peel? Charles Nelson has just been disconnected. I'm sorry. So, hey, David, there's a couple of things in life that you never get back if you lose them. One of them is Sharpie's fibers. And right. When you look at those fibers under the microscope, they are an amazing and beautiful interdigitation of collagen fibrils from the tendon into the histology of the bone. And when you peel off the tendon, maybe it works reliably, but you don't get those fibers back. So I agree. And if those fibers don't come back, and if the tendon comes off, then you're really in trouble, I'd say. Yep. Yeah. I'm sorry. I keep getting disconnected. I'm not sure why, but yeah, I agree 100%. I mean, I think the key things that you can't injure during a knee replacement are your popliteal vessels, your peroneal nerve, your patellar tendon, and followed by your MCL. So those are key structures. All right, so we'll switch gears a little bit here. I personally am very interested in the rotation of the component, and so that's what Dr. Diaz talked about. So I asked the other panel members, David, what do you do to get the rotation correct? So the way I use the white side line, and I find it very predictable. I don't care when I'm choosing my femoral rotation. I don't care if that femoral size and guide is on the lateral condyle or not. I line it up relative to the white side line because I think ultimately what we're trying to do is get the trochlea of the prosthetic femur to go where the patella normally goes. So I use the white side line, and I find it to be very effective. Well, I have to tell you, that's exactly what I do, but I want to talk to the other faculty members. Dr. Alzate? Well, I think I have a pretty good idea what Dr. Diaz does for that. It seems to me it's a
difficult Hola, thing ya to estoy decide. acá. Hey, are you back? Hola, ya estoy de vuelta. Gracias, doctor Blaja. Yo también creo que una guía que es anatómicamente muy reproducible en cirugía para uno poner en buena rotación los componentes son en el fémur la línea de Watzai, y yo hago algo que usted, no sé, que usted nos enseñó, doctor Blaja, y es corroborar esa alineación con la cortical posterior del fémur detrás de la escotadura. Entonces yo la línea de Watzai normalmente la dibujo como él dice, desde el fondo del surco patelar hasta el borde medial del ligamento cruzado posterior, pero continúo con ella hacia atrás, porque cuando hago el corte distal usualmente pierdo la referencia, entonces dejo la marca en el surco, y cuando pongo el componente femoral no solamente me fijo en que esté perpendicular a él, sino que anatómicamente esté en esa línea hacia atrás. Y en la tibia, ya lo mencionaron, trato de hacer coincidir la línea de Agaki, que va desde el centro del surco del ligamento cruzado posterior hasta la unión del tercio medial con los laterales del tubercle anterior de la tibia y con la cresta tibial. Y con esas referencias, que son relativamente fáciles de ver en cirugía, es que hago la alineación de los componentes. And if when you line that up with the trochlear groove as you do, you find that you make a thicker resection of one condyle than the other, for the varus knee, for me, it's usually the medial side. Does that make your gap uneven? And what do you do about that? Excepto en los pacientes que tienen unas rodillas valgas con demasiada hipoplasia del cóndilo lateral en las rodillas valgas, uno sí ve que el gap es fundamental. Por eso no siempre le creo solamente a los instrumentos de las prótesis para hacer la alineación rotacional, sino que lo corroboro con la alineación anatómica de las referencias óseas, la línea trapezicondilia, la línea de Watzai y la cortical posterior del fémur. En el cóndilo femoral, en los varos que tienen un cóndilo femoral más grande, usualmente yo lo que veo es que si uno hace una alineación anatómica correcta, el corte en el cóndilo femoral es un poquito mayor, y uno pudiera estar confundido por eso, pero creo que es con relación a lo que usted está diciendo, y es que en los pacientes muy varos ese cóndilo es más grande. Entonces siempre me fijo en las referencias anatómicas. So, all right, it was Dr. Diaz who had the lecture about the rotation of the components. So do you have any more comments about rotation, having heard what the other faculty members said? David, I'll just make one comment regarding rotation. I like Whiteside's line as well, but I would say that in the setting of trochlear dysplasia, it becomes a little less reliable. So the epicondylar axis, and to me, the epicondylar axis, the surgical epicondylar axis, the sulcus medially and the prominence laterally is another landmark. And then you can also use a gap balancing as a third landmark. And that's particularly useful in the setting of trochlear dysplasia, where many times those patients don't have significant osteophytes or collateral ligament abnormalities. So the gap balancing will often give you proper rotation in those people with trochlear dysplasia. All right, so just one last chance for Dr. Diaz to have a comment about rotation. Sí, gracias, David. Y es que nos ponen en mute desde Mission Control en Houston, Colombia, entonces no puedo hablar. Pero coincido precisamente con lo que dice Charles justo ahora. No tomo una sola referencia, porque creo que si te fijas y eres cuidadoso en tus observaciones cuando hago cirugía, es importante corroborar con 2 o 3 landmarks para poder confiar en que la posición del componente está en la posición que quiero y que debe estar. Porque contestando una pregunta que justo le hiciste a John Byron hace un momento, cuando ya hiciste los cortes y te das cuenta que tu gap está asimétrico, es muy difícil de corregirlo ya una vez hecho el corte. Except for the fact that when I use my medial pivot, I'm okay if the gaps are asymmetric, but I agree with you that the gaps could get asymmetric in doing that. So Jaime Marino has one question for Dr. Nelson.
how much is relevant the tibial slope in cases of midflexion instability, and how do you solve that? What is the appropriate slope for midflexion to get rid of midflexion instability, or to treat midflexion instability, or does it cause midflexion instability? So the answer is it can, but it really depends. You want to set up an appropriate slope depending on the type of implant that you're using. So if people are most hinges are designed for a 0-degree slope. Most posterior stabilized knees, people think between 3 and 5 degrees. And for PCL retaining, many people would look more towards 7 degrees. So it's going to vary depending on that situation, but it is a complex situation that's related to tibial slope, but also component size and component position, and all those things come together to create that scenario. I'm not really quite sure what midflexion instability is. So when I don't understand something, I usually ask if Kelly will please explain it to me. David, come on. You don't want to get into midflexion instability today. So let's just say flexion instability. And I think when most people toss around the sexy term midflexion instability, what they mean is a knee that's unstable in flexion. So if you're dealing with a knee that's suffering instability in flexion, basically you take everything out, you revise it, and you balance the gaps suitably. What Charles said about different designs is absolutely on track. However, the simple fact is when you do the revision for flexion instability, you reduce the slope. If that's your goal, you reduce the slope. If you do a revision for stiffness, you increase the slope up to some limit, as described by Charles, for example. But basically, if the knee is unstable in flexion, you revise it and reduce the slope, amongst other things. Kelly, just one quick point about stiffness. The one situation where you may not want to, where you don't even want to revise for stiffness. When you have extra, there's lots of those. Yeah, there's lots of them. But arthrofibrosis is obviously the very rare situation, as you mentioned. But the other issue is if you start talking about extrinsic stiffness from the quads, where the quads are tight and the quads are preventing motion, those people usually don't have pain. A good example would be somebody who's a hemophiliac who started having bleeds in their knee when they were 5 years old. Their quads never grew long enough for them to have good flexion when they were done growing. You're never going to get that person to flex well. Now those patients, we've shown that they can actually stretch out over time and get better flexion even beyond a year and a half as their quads stretch, with physical therapy and things late. But you're not going to get them to flex well with another surgery. There's no question. Now, so one of the things, there's so many details to cover with the stiff total knee arthroplasty, but first of all, if you're going to revise somebody with stiffness, figure out what their motion was prior to their primary arthroplasty. And this, I think, Charles, is what you're getting at. If they didn't bend to be more than 70 degrees, a revision is not going to help them. Second thing is every discussion I have with a patient with a stiff knee is number one, if we leave it, it's not going to change. This is what you have. Do you want to try something? Number two, if I revise it, I guarantee you when I have the extensor dislocated, your heel will be touching your buttock. And they're jubilant. They think that's great. And then I say, and then we're going to put your extensor mechanism back in place. And the amount of bending you get depends on how elastic your quadriceps is. And there's no question about it. I think a great result from a revision of a stiffness is 90 degrees. Every patient with a stiff knee has really poor elasticity in the quads. If they put you or me in an above knee cast for 9 months, you and I would have stiff knees too. Kelly, before I turn this back to Julio, I want to tell you that people with really, really tight flexion or really, really tight quads, I have left the flexion gap with the medial pivot knee huge and let the quad pull the tibia up to the femur, and I have increased flexion doing that. I'm going to have to write that up before anybody will believe me. No, I believe you. I've shown people. I've shown surgeons the same phenomenon I've described to you with the patient, which is just once you reduce it, it can't be unstable. Okay, Julio, you have the floor. Créanme que disfruto mucho estas discusiones. Veo cómo lo disfrutan ustedes y el entusiasmo que le ponen, pero desafortunadamente tengo que cumplir otros compromisos. Y por favor no se vaya, que más tarde viene un panel bastante interesante acerca de todos estos temas
que va a ser moderado por el doctor Kelly Deans y al que le ha puesto todo su empeño. Pero ahora vamos al área comercial y a las 5:29 nos vemos aquí otra vez para seguir hablando sobre rodilla. Muchísimas gracias y estoy muy honrado, como lo he dicho siempre, con la presencia de ustedes y con el entusiasmo que le ponen a esta actividad. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Thank you, Leo.